Question 9 says a student uses the circuit shown in diagram 1 to investigate how the current changes with voltage for a filament lamp. So we have a circuit, and a circuit, this symbol is representing a filament lamp. And a filament lamp across আছে হচ্ছে একটা voltmeter. Voltmeter is basically measuring the voltage that is passing across this particular filament lamp. Then we have an ammeter that is measuring the current flowing through the circuit. And since it is a series circuit, কিভাবে বুঝলাম এটা একটা series circuit? Just একটা loop of wire. একটা সিরিজ সার্কিট যেহেতু সিরিজ সার্কিটের সব জায়গায় কারেন্ট সেম থাকে কেন বিকজ একটা লুপই তো সো একটা রাস্তা ফর দ্য কারেন্ট টু পাস ফর দ্য চার্জেস টু পাস সো all over the circuit we have same current. So this is measuring the current and this is measuring the voltage passing through the filament bulb because voltage কিন্তু আবার divide হয় between each components. So filament lamp এর across এ যে voltageটা pass হচ্ছে সেটা measure করতেছে this particular voltmeter. And then we have this another component that is denoted with the letter Y, and a component using the symbol we can recognize it is a variable resistor. একটা fixed resistor symbol হয় হচ্ছে just একটা rectangle. And this is a variable resistor. And the first question is asking us that give the name of component Y. Component Y is variable resistor. The next question asks, give a reason why component Y is included in the circuit. So a variable resistor. Resistor comes from the word resistance, right? And variable, the word is coming from the word vary. So basically, variable resistor দিয়ে আমরা কি vary করি? Resistance কে vary করি. But resistance কে vary করার reason কি? V equals to I দিয়ে we know that current and resistance are inversely proportional. So if I increase the resistance, the current will decrease. If I decrease the resistance, the current will increase. So with a variable resistor, I can vary or control the current according to my need. Also, you can also current the voltage by a variable resistor because resistance and voltage are directly proportional. So if you increase the resistance, voltage will increase. If you decrease it, the voltage will decrease. So let's write about current. Variable resistor is used to vary and control current. Next, the graph shows some of the students' results. Now, this graph, it is a current against voltage graph. So a current against voltage graph is for the filament lamp. So we are basically seeing যে একটা filament lamp এর current change করলে voltage কিভাবে ওটার উপর change হয়. The next question asks, state the formula linking charge, current, and time. The formula is charge equals current multiplied by time. Next, determine the current in the lamp when the voltage across the lamp is 10 volts. So you are not supposed to calculate, you are supposed to determine. If you're supposed to determine, you just go to the graph and determine the 10 voltage current কত ছিল. So let's go to the graph. 10 volt will be here. So this should give me 4.8, right? 0.48. This is 0.48. And remember that whenever you are dealing with a graph and you are supposed to find the data from the graph, always use dotted lines to represent that. So 0.48 ampere. Next, we have calculate the charge transferred through the lamp in 30 seconds when the voltage across the lamp is 10 volt. So I have voltage, which is 10 volt. I have current, just now I found it out, which is 0.48 ampere. And I have time, which is 30 seconds. And I'm supposed to calculate the charge transferred through the lamp. Can I use the formula charge equals current into time? Current is 0.48 and time is 30. Always remember to write the formula first and then do the calculation, and always show the calculation. So this should give me 14.4 coulomb, right? Chargers unit is coulomb, and coulomb a charge a unit ta lekhar jonno 1 bar. So 14.4. Calculate the time for the lamp to transfer 250 joule of energy when the voltage is 10 volt. So energy
voltage, current, time related active formula E equals to voltage into current into time. So this is 250, voltage is 10, and current is 0.48 multiplied by time. So if I rearrange, this should give me 52.08 seconds. Next, the student disconnects the cell and reconnects it with its terminals reversed. Okay, complete the graph to show how the current in the lamp varies with the voltage across the lamp when the cell is connected with its terminal reversed. তো সবকিছুই সেম রাখছে এখন, বাট জাস্ট কি করছে, আগে যদি পজিটিভ টার্মিনালে থেকে থাকে এখন নেগেটিভ টার্মিনাল করে ফেলছে। তাহলে আগে পজিটিভ টার্মিনালেই ছিল, যার কারণে আমাদের গ্রাফটা কি পজিটিভ কোয়াড্রেন্টে ছিল। তাহলে এখন যদি আমি সেলটা রিভার্স করে দেই, এর মানে কি এখন আমার গ্রাফটা নেগেটিভ কোয়াড্রেন্টে চলে যাবে। বাট সিন্স এভরি আদার কন্ডিশনস আর সেম, it is going to be the exact same graph but reversed. So this should look like this, and make sure এটা যেহেতু 0.48 এ যে না, এটা 5 এ যে স্টপ হয়েছে, so your graph should also stop at 5. Done. Same thing, just reversed because we have reversed the terminal. Next, we have the student replaces the filament lamp with a light emitting diode LED and replaces the cell with an alternating current AC power supply as shown in the diagram 2. The student also removes the ammeter and voltmeter from the circuit. So the student now removes the filament lamp and replaces the power supply with a AC current. AC power supply symbol হচ্ছে এটা, আর যদি DC হতো তাহলে ওটার সিম্বল হতো এটা। এটা হচ্ছে ডিসি এর সিম্বল আর এটা এসি এর সিম্বল। তাহলে এসি সাপ্লাই দিল, এসি মানে কি অল্টারনেটিং কারেন্ট, এর মানে দ্য ডিরেকশন অফ কারেন্ট ইজ চেঞ্জিং এভরি টাইম। এটার গ্রাফটা দেখতে কিরকম, এটার গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, চেঞ্জিং দ্য ডিরেকশন। একবার যদি কারেন্ট ফরওয়ার্ডে যায়, আরেকবার কারেন্ট ব্যাকওয়ার্ডে যাবে, আবার ফরওয়ার্ড আবার ব্যাকওয়ার্ড, সো ইট ইজ চেঞ্জিং দ্য ডিরেকশন, which is why it is known as alternating current supply. Now we have an alternating current supply and we have a LED. LED is a type of diode. Diode কি ছিল? Diode used to allow current to be passed in only one direction, right? Just একটা direction এ pass হতে দিবে। LED ও same, since it's a type of diode, LED only allows current to be passed in this forward direction. Current passes. তাহলে reverse direction এ কি problem? Reverse direction এ the resistance is extremely high. Resistance maximum. So current is equal to 0. Backward direction এ কোনো current travel করতে পারে না for LED, for diode. শুধু একদিকে one direction এ current pass করতে পারে। আর alternating current কি করে? Both direction এ currentটাকে pass করে। Now let's see the question. Explain why LED flashes on and off in this circuit. Same reason, আমাদের we have alternating current supply, which means current will be in the forward and also in the backward direction. First it will go in the forward direction, then it will go in the backward direction. But LED just allows current to get passed in this direction. Reverse direction এ এটার resistance is maximum, current এর দিক দিয়ে সাপ্লাই হতে পারে না। এর মানে যখন কারেন্ট ফরওয়ার্ডে যাবে তখন LED জ্বলবে, যখন ব্যাকওয়ার্ডে যাবে, ব্যাকওয়ার্ডে যেতে পারবে না, LED দিয়ে পাস করতে পারবে না। কেন? বিকজ LED does not allow রিভার্স ডিরেকশনে কোনো কারেন্টের সাপ্লাই। সো তখন কি হবে? লাইটটা অফ দেখাবে, এলইডিটা অফ দেখাবে। দ্যাট ইজ ইট। It is just for 2 marks. So we can write that AC current allows AC power supply allows current to change direction, but LED only allows current to be passed in one direction. So when current passes in the reverse direction, LED
does not light up. Hope it's clear.